Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azze akubiriza bannayuganda okutandika amakolero agongera omutindo ku bintu bya wano wamu n'okukuuma obutonde bw'ensi. Uganda ly'erimu ku mawanga mu nsi yonna agamanyiddwa mu kulima amatooke, wabula ng'ekisinga okukola y'emmere gibwako eriibwa oboolyawo n'ebiwata ebiweebwa ensolo. Ebiseera bingi olumala okutema ettooke ebigogo birekebwa mu nnimiro nga tebirina mugaso gw'amaanyi. Omwaka oguwedde gavumenti ya Uganda ng'ekwataganye ne ssettendekero wa Busitema baatongoza pulojekiti emanyiddwa nga BANATEX ng'eno etunuulidde okwongera omutindo ku bigogo by'amatooke oba biyita ebiyaayi ebirudde nga bisuulibwa era nga birabibwa ng'ebitalina mugaso. Okusinziira ku pulojekiti eno ebigogo by'amatooke bya mugaso nnyo era nga singa bikoleddwako bivaamu ebintu bingi ebyomulembe era ebituuka ku katale k'amawanga gonna ate nga bikuuma obutonde bw'ensi. Ebigogo bino bisooka kukamulwamu nga bakozesa ebyuma ebikoleddwa wano mu Uganda oluvannyuma ne byanikibwa okusobola okukolebwamu ebintu nga kapeti, engoye, enviiri zabakyala n'ebintu ebirala. Okusinziira ku Dr. Edwin Kamala akulira pulojekiti eno mu Uganda, agamba wetwogerera baliko we batuuse era nga basuubira pulojekiti eno wenaggwerako nga baliko ebintu bingi ebirala bye bavumbudde omuli pampa z'abaana, enviiri z'abakyala ate nga bikolebwa mu bungi. So the project is going on very well, and we hope that by the end of the project we shall have several products. Some of them will include those that we shall have innovated. We are thinking about, for instance, hygiene products, which include like sanitary pads, baby diapers. We also have hair extensions, which we think we shall have taken to a better commercial level. We shall also have banana fiber, which we are going to be exporting because we plan to produce in mass quantities. Ono agamba nti batunuulidde okugaziya katale nga bakola ebintu ebisobola okutundibwa wano n'ebweru w'eggwanga wabula nga beetaaga ebyuma eby'omulembe okusobola okutuukiriza ekigendererwa kyabwe. Away from these traditional products that are here currently, we are looking at a global outlook. We are looking at a foreign market. That's why we are bringing in equipment that will enhance production and be able to export the fiber. But we also do not just want to export the fiber. We also want to do what we call spinning. So once we have produced the fiber, we should be able to produce out threads, which we can export or sell locally to people who can do fabrics like for socks, for jeans, t-shirts, and these are products that are currently coming from banana fiber. There are few companies. Kimani Mutuli akulira ekkolero erya Texford pulojekiti eno weekolerwa nga wano wetusanze emirimu nga gitambula bukwakku. Agamba nti ekiruubirirwa kyabwe kwe kwongera omutindo ku bigogo by'ebitooke okuggyamu ekintu ekiringa pamba, okukolamu engoye n'ebintu ebirala. Ono agamba nti wadde nga tebifaanagana pamba wabula okusinziira ku birungo ebiri mu wuzi z'ebigogo byakusingira ddala n'okutuuka ku katale akalala. This is something we've been working on for quite some time, but we have been struggling with it. And we have created a partnership to help Texford to be able to cottonize banana fiber to the level of cotton and be able to create a material that can be twisted into a yarn, and the yarn that can weave a fabric. So that science of doing that kind of process, we have created a partnership with Busitama University, and Busitama University is helping us with the science of softening and also the science of spinning, the science of looking at the properties of banana fibers vis-a-vis the cotton fibers, so that it's properties that are very close when it is softened, very close to cotton. So we believe that it is going to make fabrics, woven fabrics, that are very close to cotton. However, they may not look the same because they are different structural materials. They will look definitely different, but we expect banana fiber actually to take lead and to move to a high-end market where it's going to actually sell better in the market as a sustainable product more than cotton. Ku nsonga ya bika ki eby'ebitooke ebikozesebwa onalaze nga buli kika bwe kirina omugaso ogw'enjawulo okusinziira ku bugomo bwa wuzi eziri mu bigogo. Every banana variety has a fiber, but different banana varieties, according to our experience, have different qualities of fiber. There are those that we prefer for making, for example, hair extensions, which are
a little stronger. And then there are other, like the cooking type, or the cooking type the cooking type fibers, or fibers extracted from cooking type varieties. Those fibers have a little bit weak fiber, but they are also good for making carpets, they are good for making handicrafts, and they will also be very good for cottonizing. Yeah, but those ones of the plantain, the gonja, the bogoya, kayinja, all those varieties are good for making hair extension. Bo abamu ku bateeka ensimbi mu pulojekiti eno okuli gavumenti ya Bungereza n'omukago gw'amawanga amagatte bagamba nti ekigendererwa kyabwe kyakwongera omutindo ku bintu ebyandibadde byonoona obutonde bw'ensi. Okusinziira ku Enrique Passini okuva mu Division of International Trade and Commodities, waliwo ebintu bingi ebitakozeseddwa bulungi ate nga bisobola okuvaamu ebyomugaso. Bano balina essuubi ery'okwongera omutindo ku wuzi eziva mu bigogo okutuuka ku mutindo gwa ppamba. Very interesting because it produces value where there wasn't. So we are looking at the stems from banana trees and transforming into textile fibers, and in the near future to cottonize those textile fibers and allowing it to be blended to cotton. It reminds me of the important path that both the energy system and the material systems in the world is going towards renewables. We've seen biofuels being blended into gasoline and diesel in the last 40 years. We've been seeing renewable electricity more and more being injected into grids. And now in the material system, we also need to have material fibers, technical materials being also used more and more to decouple our dependence with fossil fuels. So what happens here in BANATEX in Uganda is a lesson to the entire world. There are many countries with agricultural products that are not fully utilized. Carl Westlink okuva mu gavumenti ya Bungereza alaze nga bwe batunuulidde okumalawo ebintu ebyonoona obutonde bw'ensi n'okwongera omutindo ku bintu ebisuulibwa nga birabibwa nga ebitalina mugaso. With pollution from industrial processes and manufacturing processes, and in Uganda there was an idea of supporting the circular economy. So circular economy meaning that we find a product that might be waste and might be doing harm in the environment, and we see whether it can be repurposed and reutilized as something valuable, and that value then is created in the hands of, in this case, farmers, and of course in the people that are producing the valuable products. Bano bagamba nti akatale k'ebintu biva mu byaayi oba ebigogo weekali okusingira ddala ebweru w'eggwanga nga kino kyakwongera ku nnyingiza y'eggwanga lya Uganda. There's a very large interest internationally for alternative fibers, from banana, from pineapple, because the consumers are migrating away from, I believe, synthetics and conventional garments towards certified alternative garments, and many of them are prepared to pay a price premium for that. So in that circumstance, I believe there are large markets. Of course, some conditions must be met, such as certifications and standards. I have no doubt about that, absolutely no doubt. So part of our job is to support the standardization, because to export products, agricultural products, requires some sort of standardization around import tariffs and what are they and what are the impediments to successful export. So that's part of the job. Will they be acceptable in an international market? Absolutely. So there's lots of craft which looks like craft, and people buy it because they're tourists. And I think what we've done here is stepped up way beyond that. People will buy this for its intrinsic beauty and its intrinsic value. Ate bo abalimi basanyufu byansusso nga bagamba nti ebbanga lyonna ebigogo babadde tebamanyi nti bisobola okuvaamu ensimbi wabula balina essuubi ery'okuganyulwa mu pulojekiti eno. Bingi nnyo tubadde tufiirwa kinene nnyo naye kati tugenda kuganyulwa muvaamu ebiwempe ebiri ku bbeeyi ey'amaanyi era ennene nnyo. Kyetusuubira nti naffe bwe tubanaba batandise okutujjako emigogo gyaffe tujja kuba bulungi era tusuubira okufunamu. Ndabye obugoye obulungi banesaze na sente nandibadde neegulyako obuleesu buli naye ngenda kuddayo nja kudda ngula ebintu ebinsanyusiza ku dining. Ndabye bino ebintu by'omu ddiiro bannange bino ebintu biyitirivu nnyo era tugenda kuddayo tuliise enjiri ku kyalo bannange kino kitiyitirivu.
Rosette Nansamba ne Ronald Chiwes ku lwagafa mu by'obusuubuzi.